much. Okay, thank you very much for attending this session. This session is about public-private partnerships. And we have a very nice panel that goes from Berlin to Dubai, that has Madrid, and also developing countries like Colombia, Manizales, which is an extraordinary example of how things can evolve and can evolve fast. I hope that you really enjoy the panel. You will see how public-private partnerships have evolved from this initial case of how to finance things to a more diverse ways to partner with not only industries but also with citizens, other kinds of institutions, and the results of all that. I hope that you enjoy the presentations, and let's start. Let's start with Dubai. And the floor is yours. Thank you. So this is my, okay. Good afternoon, ladies and gentlemen, and it's my pleasure to welcome you to this talk. I will present you a case study of public-private partnership in Dubai. Dubai, as you are aware, before, how many of you have visited Dubai, let's say? Can I have a show of hands, please? Okay, quite a few. And many of you are residents, I believe, the one I'm seeing the show of hands. So Dubai is a very dynamic and, it's a very living place to be in, most of the time. And what I will show you today is basically what's the vision of Dubai as it is and how we as a private investor, as a private investment company are helping Dubai in securing that vision. So my first thing is to just give you a little insight into the vision of what Dubai government and what Dubai's initiative is, and the main one is to create happiness and make Dubai the happiest city on earth. That's the, today we are ranked, I think, somewhere as, in the happiness index, we are, I think, 14th out of 50, so we are at a pretty high level of position, and we want to graduate from that to being the happiest city, So basically, there is a citywide initiative which the government has taken to transform Dubai into the world's smartest city. So like smartest city is the first step in creating the ecosystem that will contribute towards the citizens' happiness, So there are 4 pillars which Dubai has defined as the pillars of the smart city, and they are actually in terms of efficiency, safety, the impactfulness, and of course the seamlessness. So you are able to do your jobs, you get about your jobs, you're living in a very seamless way. So those are the 4 pillars which you can even see on the logo, which we have on the top right-hand side. The 4 pillars, those are the 4 pillars around which the Dubai Smart City Initiative is built. And then, we have, of course, some of the vision which the rulers shares with us, which the ruler guides us, and that we work to fulfill it. And technology, we take it just as a platform which will create the smart city as well as create this happiness for the citizens. Now, in terms of, now we call them smart city solutions, but probably when they started, they were like e-government solutions. They were more like from e-government, people started doing the transactions without having to visit the place. So, and then they came the M-government with the mobiles, the penetration of mobiles. So we are following that path in Dubai to reach that spot of being the smartest place on earth. Now, why Dubai? Why do we think that Dubai can become the smartest spot on earth, So there are certain driving factors, there are certain statistics which I can share with you. Dubai, as you know, the key statistic is there are about 200 nationalities who live in Dubai. So if these nationalities, they live in Dubai, they work in Dubai, they have a good experience, when they go back, they can use that experience, they can use that as a blueprint in their own home countries to replicate that, That's like creating an awareness. So you have a large sort of framework on which to create the awareness worldwide. With 200 nationalities out of 248, that's a very big number. Then we have over 300 ICT firms doing business in Dubai. From the big companies, the big well-known names, to very innovative startups who do business in Dubai. And this has been going over a period of now maybe 15, 20 years, when the incentive was given to people to come set up shop there in Dubai Internet City, Dubai Media City. So you develop clusters, And then you give the encouragement
to the people to come and establish the business there. So the government gives you the basic infrastructure, and then the companies, the public, the private companies, they come and invest to fulfill that. And then, of course, you have the large number of tourists which come to Dubai. Dubai is a place which has to be seen, you know. So, and this is like 10 million were the tourists that visited Dubai last year. Now, the key enablers that are existing for Dubai, as I said, the 4 pillars we have already defined. But in the innovation index, Dubai stands at 28 today, out of 100, I believe. We have already 1,000 smart government services from different utility providers, the transport providers, health authorities. So all these people, they have these smart applications, and 1,000 of them are there today. And then we started all this initiative in the year 1999. So basically the first e-government initiatives was when that was started. Now all this is possible because the government gives a lot of support, gives a lot of encouragement, and they do support the private investors to leverage on the infrastructure and the opportunity that the government enables, you know. So in this context, you know, I would like to basically introduce you to our company which is doing this development of the Dubai Design District, which basically is a new cluster being developed in Dubai itself. And in this cluster, we are a private investor going and developing this, but within this framework of what has been defined for the smart city of Dubai. So if I give you some, the structure of this company, you know, basically the Dubai Design District is the holding company is Dubai Holding. So this is a private holding, a private global investment company, and it has a diverse portfolio which is focused on hospitality, specialized business parks, real estate, finance. This is their main job, you know. And then it has got its operating companies, you know, which do independent businesses. So TCOM Investment is one such company, which basically is the real estate developer for business parks. So you have like the Dubai Internet City, which was launched in 1999, Dubai Media City, Dubai Knowledge Village. So all these clusters are created, which cater to a specific segment. And the newest one is the Dubai Design District. The Dubai Design District was the latest addition to the portfolio of TCOM Investments, and basically this caters to the development of design, fashion and luxury goods sectors within the Emirate of Dubai, because there was no like single destination where all these people come, they could design, and it's not only like fashion design, it could be any design, furniture design, art, anything. So that's the part which was lacking in Dubai, and this is what TCOM Investments thought, okay, let's get into this business. And this came at a time when the smart city vision of Dubai was being defined. In fact, it came a little bit later, this particular development. So we said, okay, let's develop this as a smart city. So this can be like a blueprint for greenfields, and it can also be like a learning experience and a proof of concept for other people who are developing the smart city concepts. Why other government agencies in Dubai? You have the transportation, you have the municipalities, you have the utility providers, so they would have their own smart applications, so they could come and do a proof of concept there. So this is basically, again, it just says that what we are doing is what I dealt in my previous slide. This only gives you a little bit more detail of it, that what we are doing there in terms of the amount of land that is being developed. So there's a total that you will develop is 21 million square feet of mixed development, which caters for commercial offices. These will be the first ones. You have retail, hospitality, and residential, targeting the segments of fashion, design, art, luxury goods, and of course people, they will live there, they will work there, they will come there for entertainment. So you create more of a destination rather than as a business park, you know. And this one, if you look at the, if this is the master plan, the one on the left you see is the master plan for the entire development, which gives you the total, the mixed use percentages. So as you can see, residential is a big part of it. 35% of the total gross floor area is earmarked for residential. The next biggest one is commercial offices. And then you have for retail is a big piece, recreation,
warehouses, hospitality, so hotels and other places, hospitality. Education is about 8%. So these all are so it's like a city in itself, which has all these sectors. And the requirements of each of these segments is different. So we have to have like an integrated approach and make sure that each of these segments get the experience that they really need to become happy. And this we want to basically invest in all this so that we fulfill the vision of Dubai becoming the smartest city by 2017. So when we started, as I told you, that this development came after the vision for Dubai smart city was defined. So we already had, like in the phase 1 of the development, we already had some buildings which were designed for office space. And these buildings were not like designed as smart buildings, except for the usual, what you have is the most basic thing in a building is the building management system. So we decided that, okay, these buildings are theirs, let us see what we can do to make them smarter. So we took some initiatives which we thought would be good for the segment who would occupy these buildings. So basically this will be offices, this will be design places. So we took 2 more initiatives. One was on the energy management and the other was on the personal dashboards. So people then they could see that, okay, how much energy they're using in their office, in their space, how much they need for their own personal comfort, create their own dashboard. So that was one of the initiatives we took. And the second thing what we did was in terms of, the third thing rather, was in terms of creating basically an integrated platform. So the city-wide, what we will do is we take all the systems, whether they are customer systems, IT systems, or they are third-party systems like the utilities, like the parking, smart parking, and these we integrate into a data hub, because the idea is to create like an open data hub, And this would be, again, a blueprint which you can then replicate across the city. So that's the part we decided we will build in the first phase, because these buildings are already there. We cannot do too much with them, but just to give them like a basic in terms of integrated security access also. So you will integrate even the security systems, the facility management systems into the same existing building management system. So you have like one view of all the data which comes out of these buildings, which makes it, in terms of one of the pillars, the 4 pillars of smartness is efficiency, so it will create for efficiency. So that was the main idea in the first phase. In the other 2 phases, which are under development at the moment, the master plan is made. We wanted to make sure of 2 things. Number 1, the infrastructure you create on which you will build a smart city, that infrastructure is available to you. So you don't have to go later on and start digging up the roads, put the sensors. So we want to do that we want to create a minimum set of sensors. Don't have to spend too much on them, but there has to be like a minimum level that you will provide from the beginning. For certain different segments, again, for residential, for office, the requirement is different. So we'll identify all that. And phase 2 would be like a creative community. So this would be a 600,000 square feet of area. So this will apply this principle there. The third part, which is the biggest one, which is the waterfront development, that one, because there will be other private investors involved who will buy the land and they will build a hotel, they will build some buildings. So that's the place we want to ensure that when they come and build, there are certain guidelines, certain specifications that they meet. So when this building comes into this ecosystem, it gets connected to the entire data network. You integrate that data along total city management is then possible. So that's the part where we are working on it at the moment. It's work in progress. And we sort of take lots of information from cities like Barcelona, from Smart Cities Council, because this is something we have not done before, So we want to do it the right way. So we take some information, we talk to people, we go, we see other things, and that's how we are trying to complete this to be in line with the 2017 vision, So this one, we thought, we said that this will be our goal will be to create it as the smartest spot on earth. And what it will look like, say, in 3 years' time in the future. I think I can see it in this video, if I can play it. No. How do I do this? Yeah. So this is a short video, if you just watch this.
No, I'm not getting the sound. No, sorry. Oh, hello there. Yeah, I did, but it's Ever maximum. wondered what a smart future will be like? It's More maximum. specifically, what's a smart future in Dubai like? In Dubai, everything advances in the blink of an eye. Multicultural viewpoints, great living standards, and a visionary approach make it one big pulsating place to be in, where the possibilities seem endless. So, what's the future like in this exciting city? Let's take a day in the life of you in the smartest spot on the planet, D3, Dubai Design District. At D3, we're building the future of everything. It's about making work, life, and play super smart, super connected, and sustainable, with a focus on people, mobility, living, governance, environment, and economy. It all comes together in here, smartly. Sounds good? Okay, so let's say you begin your day like any normal day. Yesterday you woke up, switched on the lights, opened the blinds, etc. Tomorrow at D3, you'll be doing it all with a simple click of a button. In the future at D3, you'll be a smarter commuter with plenty of smart choices to get anywhere. Public transport is connected to you at all times, while a smart parking management system helps you find and reserve spaces. Wait, that's not all. Smart traffic signals guide you through key areas within D3, while electric cars get you to places without harming the environment. The planet will love this. Ooh, speaking of the planet, the future in D3 is all about low environmental impact and high-quality living. In here, you're part of a responsible eco-city with low carbon footprint, constant recycling, and reduced energy consumption. Life is a breeze in this smart city, where everything is taken care of for you. You can even control your energy usage via your personalized dashboard, smartly. Need info real quick? An integrated community experience all across the city, the D3 portal allows you to access real-time, relevant information 24/7. The best part? Your entire smart city is Wi-Fi. Since we're talking future, what does it have in store for the kids? D3 provides them with an integrated, connected, smart way of learning via online libraries, video conferencing for tutorials, and even for homework. Moving forward, the future in D3 is all about a self-sustaining, interconnected community governance, where you can submit service requests and report maintenance issues via the D3 portal and get regular reports, all taken care of in a snap. All data is on a cloud and easily accessible at D3. And what's life in Dubai without some shopping and entertainment, huh? In the future at D3, you carry a digital wallet, which means you shop and pay via your smartphone, while e-tickets ensure you get into the hottest events without hassles. Now, what about companies at D3, you ask? In here, shared business resources foster innovation, while business support services are usable for any of your projects. And this is just the tip of the iceberg. The future will have D3 implementing 130 plus initiatives to make it the smartest spot on the planet. The future of everything is taking shape in Dubai, at the Dubai Design District. This is going to change everything. Be there. So in this video, we just shown that what the future would look like, but then, you have to implement it. And as you said, that we identified about 130 initiatives, which from worldwide, from other places, what they are doing, from the Smart Cities Council, that, okay, these 130 we said are something which we can implement in this design district, but they have to be implemented in a phased manner in the way the city is coming up, because it's not going to be populated 100% from day one. So there would be a roadmap when we would implement all these initiatives. And these are the 6 dimensions, and these are again adopted from the EU. This is not something that we have invented. This is from the EU Smart Cities report, which we have taken these 6 dimensions of smart mobility, smart environment, smart people, smart living, smart governance, and smart economy. And with each of these initiatives, within each of these dimensions, we have some initiatives
which we have mapped out, which we will implement over a period of time. So this, if I show you that these are about 24 initiatives out of the 130, which we would implement by next year. And these are not all that we would do ourselves within the city. There would be others that would be, other people would be coming and bringing their initiatives, like on the Wi-Fi, pervasive Wi-Fi network is provided by the telecom operators. We have the smart parking, advanced parking management will be provided by the transportation department. We have the electric vehicle power charging will come from DEWA, so from the utility company. So all these government agencies, they would come and participate in this private investment venture park, and we would try to implement all these within next year to make it as smart as possible. So thank you, gentlemen. That brings me to the close of my... Thank you so much. We are all fascinated by the vibrant entrepreneurship environment of Berlin. Maybe Christopher can give us a clue about how this is happening. The floor is yours. I hope so. Okay, thank you very much. Okay, we can... Much better. Okay, good afternoon from my side. I'm Christian Herzog from Berlin Partner for Business and Technology. We are the economic development agency of the state of Berlin, and myself, I'm responsible for, I think, one of the most sexiest topics in Berlin. That's all topics: ICT, media, creative industries, startups, service industries, and last but not least, smart cities. We are some kind of unique in Germany from our company because we are a public-private partnership by ourselves. So we are belonging to the half to the state of Berlin, and the other half are around about 220, 230 companies who are investing in our goals, in us to fulfill our task. What I will do in the next 10 minutes is to talk about the impact of the public-private partnerships to the development of a smart city like Berlin. At first, give you a little impression of a vision of Berlin, a typical day in a smart city of Berlin. So, what can come true, what's actually happening. You wake up in the morning, you can do your laundry with the energy saving rate from the photovoltaic system, for example, offered by a typical German word, Wohnungsbaugesellschaft. That means city's home association. It's very, very, very German, and you can drive by your electric vehicle to the work, planned by an intelligent traffic management system. You can park where you want, charge your car at every lamp you find, a charging place. You can in the afternoon go splashing with your kids in our river Spree, what actually today isn't possible really, but that's our vision. And you go shopping, you go home, you can open your door keyless, wireless, you don't need a physical key to open your door, and you sitting down watching TV, and you can check per app if your grandmother still took her pills as she has to. So some of these examples are already reality in Berlin and give you an impression of one of the solutions of a very innovative startup of Berlin. These doors won't open unless you have the right physical key for them. With Kiwi, we've invented a system that will fundamentally change the way we open doors. Simple, safe, yet convenient and fast. We asked ourselves, why not just walk right through? Do you remember what a pain it was last time you lost your keys? Having to hire an expensive emergency key service that takes forever to arrive. With Kiwi, you can disable your key effortlessly through your mobile phone whenever and from wherever you want. And there's more. You can open your door through our mobile app, even if you left your key behind. It's this simple. You can let the people you choose enter your house for a time frame that you specify. All you need to do is grant access via their key or mobile. Not only is our product designed for the private sector, it effortlessly satisfies public services as well. Think about your mailman, your garbage collection service, and the delivery guy. They all need to get in to get their jobs done.
Consider also the precious seconds wasted as a first responder waits to gain access in an emergency. Every day we're making our product more efficient and more appealing, and we've committed ourselves to a vision to allow anyone to walk through doors without having to search for their keys. And we want to move towards a world where locked doors are a forgotten thing of the past. Kiwi simply opens doors. Okay, that was one example of an innovative startup in a smart city solution. So, to talk about what is our USP in Berlin, we have one advantage, that we are in a permanent dynamic transformation process, because after the Second World War, after the wall came down, you know, actually the western part of Berlin is changing from time to time new. So we have already investing in R&D in Berlin, and for example, we are investing 1.5 billion euros a year in new innovation, new solution to make Berlin a little bit smarter. What is our aim? As a public-private partnership together with the government of Berlin is last year we set up an ministerial working group. We established a smart city network. We identified over 300 projects in Berlin to make it better concerning a smart city solution. And our goal is to present end of the year the governmental side a smart city strategy, a master plan for adaptation of city government. That's actually our milestone plan. How to reach our aims? We have a lot of plans, a lot of strategies in Berlin. That's a big challenge for us. There are plans for energy, climate, transport, industry, urban development. So, and the challenge is to combine them to one smart strategy, so that all the people are working together to fulfill our goals to make Berlin a smart city. What are our success stories concerning public-private partnerships? I'll mention 3-4 examples. We did this year, the first time, a Smart City Summit in Berlin with all the stakeholders who are acting in this field, smart city. Over 100 top stakeholders from Berlin industry, science, R&D, and startups came together discussing topics: intelligent mobility, digital industrialization, living, working, citizen visitors. And we identified, for example, 13 projects who hopefully will come reality in the next 1 to 2 years. Another one is our open data platform, where already more than 880 data sets in 22 categories are online, readable for man and machine. So I think that's in Germany unique, so open data platform to get from the government side the data to use for business. The second one is simply traffic management that allows smart and effective traffic management. That means that you get data updated all 5 minutes to get fluency through the traffic jam, and combined with companies like TomTom or other companies can use this data to get successfully and fast to their work, for example, in the morning. The third one is our smart city network. We have great partners from the politician side, governmental side, from the economy side, like Siemens, Bosch, Cisco, SAP, and other companies. The universities are part of it, who tries to become the vision true, that Berlin can find the right solution for their challenges, for the problems, and to solve them together from the private side and the public side. Our biggest perspective concerning startups, Smart City, is our startup ecosystem, our community for startups. We are the opinion of that the most innovative ideas are developed by startups, by the community. KiwiKey, I showed in the video before, is one of the examples. But we have plug surfing, where you can share private charging points, for example, in the future. ParkU, mentioned in the before,
where you can find your parking place. Don't have to search an hour or half an hour to find the right place to park. Or open sensor, cloud platforms. There's so lot of innovative ideas, and the challenge is to make them become true with the public, with the private side. In case of a public-private partnership, we established a unit with the government and with Berlin Partner, for example, and other stakeholders to support these startups to grow and to develop their products even in the public sector. What is our focus for next year? We have 2 big events next year to develop our ideas, to discuss ideas, international with companies from Asia, from Berlin, from other companies. We have the Asia Pacific Weeks next year, where over 300, 500 people are discussing smart city solutions in mega cities in Berlin. We want to have Berlin as some pilot market. So if it's in Berlin works, maybe it works in Shanghai, maybe it works in other bigger cities or Beijing. So it seems to be like a test market. And we're very proud that the metropolitan solution moved from Hanover to Berlin next year for the first time. Relocates to Berlin, and it will rank as the world's largest combined congress and trade fair for smart cities. So we try to establish in Berlin, concerning Germany, the biggest trade fair concerning solutions for challenges what biggest city have. Okay, I think I'm just in time. Yeah, thank you for your attention. If any questions after, feel free. So, vielen Dank, Christopher. And now from Berlin to Madrid. And in Madrid we have Félix, that is going. Madrid has been a little bit late entering this world of smart cities, but it's taking a speed fast. So let's see what we have from Madrid. Thank you. Hello everybody, I'm Félix Martin. I'm from the city of Madrid. I'm the Deputy Director of Information from Sectoral Information System at the City of Madrid. I apologize because I will do my presentation in Spanish. So, voy a presentaros la estrategia de cómo es la ciudad inteligente, cómo hemos enfocado la estrategia de ciudad inteligente en el ámbito de Madrid. Lo primero es contextualizar la ciudad de Madrid y cuáles son las competencias de lo que es el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de lo que es una ciudad inteligente. Madrid se sitúa en el ámbito europeo como la quinta ciudad en lo que a población se refiere. En tamaño estamos hablando de 3.200.000 habitantes. Gestiona una complejidad muy elevada de infraestructuras urbanas y de servicios públicos, que se traduce en un cúmulo de competencias muy importantes que van desde lo que es competencias en la sostenibilidad de los servicios públicos de la ciudad, pasando por servicios sociales, seguridad, deportes, artes, etc. ¿Cómo se pasa? Aquí. Uf. Vale. Estos datos ponen de manifiesto cuál es el tamaño de Madrid, en el sentido de que estamos hablando de una ciudad con una gestión compleja, una gestión que está basada en un servicio desplegado a lo largo de la ciudad de una infraestructura muy compleja, con unos números que de cara a la gestión complejizan las soluciones y hacen enfocar una estrategia de ciudad inteligente desde una perspectiva muy conservadora en ocasiones y muy enfocada a lo que es el servicio y a garantizar la operatividad del servicio. Estamos hablando con que solamente en avisos proporcionados por el ciudadano en relación a una incidencia que no es un tema que no afecta a la seguridad, estamos hablando de más de 280.000
avisos a lo largo del año 2013. Estamos hablando de un tamaño de ciudad de más de 2 millones, o sea, más de 2 millones de árboles, de una superficie importante. Estamos hablando de 7.500 hectáreas de calzadas, de una dispersión solamente lo que es semáforos y todo lo que es la red de la ciudad. Estamos hablando de más de 5 millones de metros de cables de fibra óptica tirados a lo largo de la ciudad. En ese sentido, para gestionar todos estos servicios, Madrid se hizo un planteamiento de cambio de enfoque de gestión del servicio público enfocado a una gestión por servicio, cambiando la visión tradicional de enfocar el servicio mediante una gestión directa de recursos a una gestión por parámetros de calidad, por métricas de calidad e indicadores de calidad que se traspasan a la gestión de los contratos con los proveedores que son los que ejecutan la gestión del servicio público. Estos servicios se concentraron de más de 100 contratos que estaba gestionando el Ayuntamiento de Madrid a 6 contratos sectoriales que se convirtieron en la organización de los servicios públicos que está gestionando Madrid. Estos contratos son contratos multiservicios, abarcan toda la ciudad de Madrid, están distribuidos por distintos lotes para garantizar competencia dentro de la ciudad y abarcan pues, las áreas de movilidad, las áreas de instalaciones, las áreas de infraestructuras viarias, donde está todo lo que es pavimentos, puentes y estructuras, las áreas de recogida de residuos, de limpieza viaria y de zonas verdes y de parques y viveros. A la vez que se cambia el modelo de contratación, el modelo de gestión, se empieza a plantear cuáles son los elementos básicos que nosotros pensamos que debe de soportar una estrategia de ciudad inteligente. Y en ese sentido identificamos 3 pilares básicos que a lo largo del proceso vamos a poner encima de la mesa y vamos a desarrollar, ¿no? Lo primero, que con esta transformación se ve la necesidad de crear estructuras organizativas dentro del propio ayuntamiento para cambiar ese enfoque y ese modo de gestión que tradicionalmente se hacía de una determinada manera a cambiarlo de otra manera, a cambiarlo para poder gestionarlo en una línea más enfocado a la calidad del servicio y más enfocado a la calidad del servicio que se le presta al ciudadano. Además, en el momento en el que nos enfocamos hacia un modelo de gestión enfocado al servicio, la información cobra una importancia capital y el tratamiento de esa información a través de tecnologías de información es esencial, con lo cual seleccionar un modelo de desarrollo sostenible es esencial para poder tener una ciudad sostenible a lo largo del tiempo. Y como bien comentaba, que es lo que también provocó un enfoque en Madrid hacia una ciudad smart, la gestión del servicio con un enfoque del servicio público, con un enfoque distinto, enfocado a esos parámetros y a esos indicadores de calidad, hace que se tengan que introducir nuevos sistemas de contratación y de control de lo que son las empresas de servicios, enfocando, en vez de a fuerza de trabajo, enfocando a la calidad de servicio que está prestando la empresa, y lo que se le está pagando es por calidad de servicio. Se planteó en ese momento poner en marcha una iniciativa que es lanzar una plataforma, que es la plataforma MIN, cuyo enfoque principal era concentrar toda la información del servicio que estaba gestionando la ciudad de Madrid. Esa información es la base para poder controlar la calidad de servicio y es la base también para hacer el servicio público mucho más efectivo. Identificamos sobre esta plataforma una serie de bloques infuncionales con unos usuarios bien diferenciados. Por un lado, enfocándonos a lo que son las empresas de servicios y, por otro lado, enfocándonos al ciudadano y al propio ayuntamiento en sí mismo. Sobre este esquema
de cara a las empresas, identificamos una serie de sistemas muy específicos para lo que es la gestión de estos servicios públicos, basados sobre la identificación de una serie de módulos transversales cuyo objeto no es única y exclusivamente tecnológico, sino principalmente la identificación de procedimientos de coordinación entre los servicios, intentando romper los silos que tradicionalmente te encuentras en la gestión de un servicio en un ayuntamiento con el tamaño que es el Ayuntamiento de Madrid. Y por otro lado, concentrarnos en la integración de toda la información de todo ese servicio público en unos sistemas de control y de gobierno con la suficiente visión para ver los distintos contratos, integrando los distintos servicios públicos y teniendo una visión completa de lo que es la ciudad de Madrid, basándonos que toda la información de la ciudad queremos que se consolide dentro de una base de conocimientos en la cual se vaya volcando toda la información del servicio, lo que sucede dentro de la ciudad y que pueda ser compartida esa información no exclusivamente para la gestión del servicio, sino para la gestión que la propia ciudadanía hace de su forma de vivir la ciudad, de manera que se le ponga en valor toda esa información a través de estos distintos canales de relación con el ciudadano y que el ciudadano pueda aprovechar la información que se está gestionando dentro de su ciudad y pueda saber lo que está pasando dentro de la ciudad en todo momento. Para poner en marcha esta plataforma sacamos también una línea de trabajo en la cual, mediante un concurso público, pusimos en marcha la plataforma y contamos para ello con la colaboración de... y por eso lo traigo aquí, porque el objeto de la mesa es de cómo hemos intentado colaborar es una colaboración público-privada. En ese sentido, el concurso lo ganó IBM y lo que hicimos es una transposición de cada una de las distintas enfoques que íbamos, que a lo largo de 2 años internamente estuvimos identificando de cómo tenía que ser esa plataforma en lo que es la solución de IBM. Como decía, esta plataforma está muy enfocada y creemos que tiene que estar muy enfocada al ciudadano, a la explotación de la información que hay de lo que es la gestión del servicio público y cómo esa explotación del servicio público se puede poner en valor con el ciudadano de manera que se le pueda dar a través de distintos canales, canal web, canal telefónico, canal móvil o a través de canal de datos abiertos, de transparencia, etcétera. De cara también a las concesionarias que están haciendo el servicio, es importante también ver que la información que se genera en los distintos servicios tiene que ser también compartida en el ámbito de la gestión del servicio de las distintas concesionarias, porque cada uno de los contratos, aun siendo diferentes entre sí, tienen interdependencias entre ellos. Sobre el modelo que nosotros hemos definido, toma mucha importancia lo que es la localización. Queremos tener una ciudad inventariada en la cual sabemos lo que pasa y dónde está pasando. De manera que la dimensión geográfica es esencial dentro de nuestro modelo. Como decía, es un modelo que se basa sobre una plataforma que está gestionando el servicio público, que va concentrando toda esta información en una base de datos del conocimiento. Esa base de conocimiento va a ir integrando estos sistemas, no solamente a nivel de información, sino también a nivel de procesos y de eventos, y el objetivo final es poner esa información en valor para poder proporcionárselo al ciudadano en la línea no exclusivamente del servicio que se le está proporcionando, sino del reporte y del feedback que el propio ciudadano nos pueda dar de cómo se le está prestando el servicio público, intentando que ese feedback y ese reporte sea un feedback y un reporte en tiempo real, o sea, que no sea algo estático y que se dé con una periodicidad, sino que pueda ser en todo momento el ciudadano tenga información de lo que está pasando a su alrededor. Por eso creemos que esta concepción de base de datos de conocimiento es esencial, porque creemos que es ahí donde la explotación del análisis de
de los datos de lo que está pasando, nos puede dar información no solamente de lo que pasa, sino tener información predictiva de lo que puede estar sucediendo en un momento determinado dentro de la ciudad con objeto de tomar decisiones estratégicas, de manera que a través de la plataforma tecnológica y de la gestión del servicio se establezca una comunicación plataforma-servicio que nos permita en todo momento automatizar una gran cantidad de esos procesos. Y lo más importante, que de lo que es la gestión del dato obtengamos una visión de información, una gestión eficiente para poder llegar a una decisión. En este sentido, concibiendo que la gestión de la Ciudad de Madrid está en estrecha colaboración con las empresas que gestionan el servicio público, hemos identificado que es esencial definir un protocolo de intercambio de esta información y concebimos que la relación que tiene que haber con las empresas que gestionan el servicio y también incluso con empresas que no están gestionando el servicio, pero que tienen una relación con el ciudadano, pues se tiene que hacer de una manera estructurada, ordenada y que de alguna manera que sea abierta. Por eso estamos trabajando también en un protocolo que es el protocolo MIN, que nos permita interrelacionar los datos de lo que se obtiene de la gestión del servicio con un tercero o con las propias concesionarias que están prestando ese servicio. Como decía, yo creo que al final esto es una utilidad, o sea, tiene un foco para todos los agentes de la ciudad. Desde el nivel más operacional, que son las compañías y los propios departamentos del ayuntamiento, donde la capacidad de acceder a la información les permitirá optimizar ese servicio, optimizar a nivel de eficiencia y eficacia el servicio que están prestando, porque tienen una información no solamente de su servicio, sino también de lo que hay alrededor, a nivel estratégico de la ciudad para tomar decisiones sobre cómo se está prestando ir hacia una línea u otra y, sobre todo, creemos que si la información la tenemos concentrada, se puede poner en valor de cara al ciudadano que con mecanismos de transparencia, de gobierno abierto y con la introducción de nuevos servicios de mayor valor añadido. Como os decía, creo que la estrategia de Madrid inteligente en estos momentos está en un desarrollo de lo que es esa base, que lo que va a suponer es la estrategia digital a lo largo de los años venideros de Madrid. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, pues encantado de poder atenderles. Muchas gracias, Félix. Now we have Jesse. I'm sorry. Now we have Jesse. Jesse is the chairman of the Smart City Council. The Smart City Council groups many of the companies around this, and he has a privileged position to oversee what is happening in smart cities. We are always happy to have you here. Yeah, great, thank you. Hola, welcome everyone. Thanks for the chance to be with you and talk about this very important topic. I am Jesse Berst. I'm the chairman of the Smart Cities Council. I'm going to share with you 4 examples from North America of public-private partnerships. I hope you'll get some tips and some techniques that you can apply to your own projects. But before we do that, just a sort of a reminder of why I'm here and why we formed the Smart Cities Council and why we're here together. Cities are really our planet's biggest challenge. If we want to have a sustainable planet that we can hand off to our children and our grandchildren, we've got to fix cities. Half of us live in cities already in areas like Europe and North America is 80%. 3/4 of all our carbon is produced in cities. They have all these problems that you can read on the slide behind me. And 5 million people move to cities every month. 5 million people have to have housing, jobs, food, be transported around the city. And next month, 5 million new people that we've got to accommodate and take care of. But here's the other thing. Cities are also our best hope. Why are 5 million people pouring into cities? Because it's a better standard of living. It's a better health care, better working, better entertainment, better dating. More cute girls and more cute boys, right?
And Tokyo by itself is the world's 15th largest economy. That's the power of cities. McKinsey and Company says that it's the greatest economic shift in the history of the world, and we get to be part of that. And what profound implications that has for our own careers and our own companies, because this is the Earth's next great industry, but also for our communities and our countries as we work to try and lift hundreds of millions of people out of poverty and into the middle class. We can't do that without the help of the smart technologies we're here to discuss. So that's why at the Council we say that cities are our heroes and they're our hope. And we're working to bring livability and workability and sustainability, all three, not just one, but all three of those to the cities of the world. We are comprised of many of the world's leading smart city practitioners and suppliers. I'm happy to say we're also advised by close to 100 independent experts, universities, national laboratories, World Bank, standards organizations, climate organizations. And together, these organizations have more than 1.4 million people generating 2.5 trillion in annual revenues. And here's the important part. They've worked on more than 5,000 smart city projects of one kind or another, past and present, over the last 5 years. That's a lot of lessons learned. That's a lot of best practices that we can stand on the shoulders of those who've gone before. We recently, with the help of Cisco, surveyed North American city officials and asked them, what do you want that will most help you? They said, one thing, case studies and best practices. For another, help in understanding how technology can cut across departments. I believe in Europe you often say transverse. In America we often say cross-cutting. And then number one, access to innovative funding mechanisms. Let me share with you what we're doing in all of those. One is the Smart Cities Readiness Guide, which along with our website shares so many case studies and so many best practices. I often joke with city officials that it's smart to learn from your mistakes, but it's even smarter to learn from the mistakes of others. So I always say, if you insist on making mistakes, please invent some new mistakes. Don't remake the mistakes of all these cities who've gone before, because the Smart Cities Readiness Guide has 27 principles that'll allow you to build a safe and sane smart city. That you can jump ahead and not reprise all of those mistakes made before. We believe our website is the world's largest collection of smart city tools and resources and case studies and guidebooks, and it's all free for your download. One part of this is the Smart Cities Framework, and I wanted to highlight two pieces of that. So in the vertical blue bars are the city responsibilities or departments. But notice those green cross-cutting bars, those transverse bars, because those are the technologies. I just wanted to make the point, as our speaker from Madrid just pointed out so eloquently, it's so essential to realize that you need to share infrastructure, share costs, share data across department, and how wonderful we've got an example like Madrid to help us understand how that works. Second insight from the framework, there's the orange bar. Of the 27 principles, 17 of them apply to any and every department. And so if you use and understand these, you'll be light years ahead of those cities that first pioneered this area. Then the Smart Cities Financing Guide, 28 innovative mechanisms for funding your smart city. And here's the part I love. Many of them require zero money down, zero money up front, just pay as you go. So now let's talk a little bit about one of those financing mechanisms, which is public-private partnerships. Those are obviously partnerships between government and the private sector. The goal is to balance or rebalance the 3 R's, the responsibilities, the risks, and the rewards. Most public-private partnerships shift a lot of the risk over to the private sector, and then in return, if this project succeeds, the private sector gets some of the rewards from that. Here's 3 examples I've included of performance contracting, which perhaps is not in the pure sense public-private partnership, that has many of the same characteristics and benefits.
So here's my first tip, actually first two tips for you. One is pull in multiple private sector partners. Not every company has the funding to finance or help you with an entire project, but if you can bring together a group of them and each can take one small piece. Hillary Clinton famously quoted the African proverb that it takes a village to raise a child, but it takes an ecosystem to build a smart city. And so I really urge you to pull in that ecosystem, as they did in Issy-Grid, Issy-les-Moulineaux near Paris, where they pulled in all of these fine partners, many of whom are members of the Smart Cities Council. And they've been able to trim their energy use by 20% using real-time data gathered by this consortium of vendors. Boy. Second little secret, involve your local universities, and it's not just the brain power and the intellectual property of the faculty and the students. It's also that it's a neutral ground where these different stakeholders can gather together and kind of feel a safe thing. So that's been a secret that many of our member companies have pointed out to us. For instance, the city of South Bend had a big wastewater problem that was unsafe, it was unsanitary, and it was violating federal laws. It was going to cost them $120 million to rip that out and replace it. Working with Notre Dame, partnering also with IBM, they were able to put a few sensors around and selectively repair where the problems, and it cost them only $6 million. What a tremendous savings, more for less. And then explore performance contracting. In the United States, we have states and then counties and then cities within the counties. Dallas County contains the city of Dallas and the surrounding area. By business volume, it's the largest county in America. In other words, there's more goods and services produced from that county than any other. They had all these old buildings like this courthouse that you see here. They made an energy efficiency contract with Schneider Electric. They paid virtually nothing up front. They didn't raise any taxes. They didn't take any risks because Schneider took those risks for them. And every year they're getting millions of dollars, millions with an S, in savings for, again, zero money up front. And they got 400 new jobs as well. So I really urge you to get all the stakeholders involved very early. This is really a secret sauce for many public-private partnerships. And some of the best I see around the world are really public-private philanthropic partnerships. Or you can continue on with many of the groups here that can really be drivers. And the best example of that philosophy I know in the world is Envision Charlotte, where they brought together corporations, government, universities, nonprofits, and it's a wonderful collegial atmosphere, all pulling together to bring down their energy use, bring down their water use, reduce their air pollution, reduce their waste. It's a phenomenal story. In fact, they've got about 10 people from Charlotte traveling around, and I hope that perhaps you'll get a chance to meet with some of them. But if you don't, please come over and visit Charlotte yourself. This is my invitation. We're holding an event there March 9 and 10. It is by invitation only, but if you will email that address or my address, which I'll show you on the next slide, I'll be happy to get an invitation to you. We'll feed you, we'll tour you, we'll put you in the room with many of the world's best smart city innovators, and you can see for yourself how this public-private partnership is working so effectively in Charlotte. Here's my name if you'd like to get in touch, and my contact information. I would love to continue the dialogue. Whether you're a city, whether you're a supplier, please help us help cities. Please join with us as we try to bring the benefits of livability and workability and sustainability to all of the world's cities and citizens. Thank you very much, Jesse. And now we go, Smart Cities has also another phase. It's less developed countries also have their own way to implement Smart Cities and Smart Cities partnership. And now we go to Colombia with Luis Fernando from FINDETER that is going to show us how this is implemented in Colombia. Thank you so much. Buenas tardes a todos. Agradecerle a los organizadores del Congreso la invitación y a ustedes por acompañarnos la tarde de hoy. Yo soy el gerente de sostenibilidad de FINDETER. FINDETER es la banca de desarrollo de Colombia.
Antes del 2010 éramos una banca de redescuento. Básicamente lo que nosotros hacíamos era fondear a la banca de primer piso sobre algunos proyectos o sobre sectores estratégicos que el país quería desarrollar. A partir del año 2010, frente a lo que de pronto consideramos era una amenaza de que se unificaran todos los bancos de segundo piso del país y frente a una realidad que vivimos en ese momento, que fue un fenómeno de variabilidad climática que afectó mucho la infraestructura de nuestro país, decidimos transformarnos y convertirnos en una banca de desarrollo. Y es así como nos planteamos como visión de ser la banca de desarrollo para la infraestructura sostenible del país y como misión apoyar el desarrollo sostenible del país, generando bienestar en las regiones. Y en ese sentido empezamos a plantearnos qué deberíamos hacer y más allá de los productos financieros que ofrecíamos al mercado, a esa banca de primer piso, nos planteamos desarrollar productos no financieros y en ese sentido planteamos lo que denominamos productos de desarrollo territorial integrado. Arrancamos con dos proyectos básicamente, que es lo que les voy a presentar en la tarde de hoy. Arrancamos con el proyecto de ciudades sostenibles y competitivas. Este fue una alianza que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo frente a una iniciativa que venía desarrollando de ciudades emergentes y sostenibles, que fundamentalmente lo que busca es planificar de mejor manera las ciudades para orientar su desarrollo. En ese sentido, este programa plantea 4 pilares fundamentales: la sostenibilidad ambiental, que está orientado a lograr mitigar aspectos de variabilidad climática y lograr garantizar los servicios básicos a la población en el largo plazo. El otro pilar es la sostenibilidad urbana, en donde planteamos de cómo planificamos mejor la ciudad, cómo, proyectamos mejor la movilidad y cómo integramos el transporte y la movilidad urbana de tal forma de que sirva de instrumento de regeneración, revitalización urbana y de pensar la ciudad. También nos planteamos el tercer pilar, la parte de la sostenibilidad fiscal y gobernanza, orientada a mejorar las finanzas municipales. Los municipios intermedios en nuestro país generalmente tienen dificultades en términos económicos, y cómo mejorábamos esa gestión fiscal, pero también cómo generábamos confianza inversionista para ir avanzando en lo que era esa gestión de las administraciones municipales. De igual manera, la sostenibilidad económica y social orientada a mejorar la educación, a mejorar condiciones de empleo. Sobre estas bases hicimos planes de acción a 10 años, iniciamos con 4 ciudades. Manizales, que nos acompaña hoy el alcalde, fue una de las seleccionadas, y voy a presentarles rápidamente la orientación del programa. En ese sentido, la tendencia en términos de huella urbana en unos estudios ambientales que hacemos, este es particularmente la ciudad de Barranquilla, la tendencia es que la ciudad crece de manera desordenada. O sea, a partir de eso se proyecta que la ciudad va a crecer así, y desde la perspectiva de un escenario de crecimiento inteligente, lo que planteamos es que la ciudad crezca de esta manera. Eso le va a permitir a la ciudad ahorrarse alrededor de 1.800 millones de dólares en inversión. También identificamos, frente a fenómenos de cambio climático con escenarios a 25, 50 y 100 años, qué afectación puede tener la infraestructura de servicios, y a partir de eso empezamos a planificar la ciudad. Hacemos proyectos de renovación urbana, como les comentaba, hacemos proyectos orientados a mejorar la educación, hacemos proyectos como el embalse de Bucaramanga, una de estas ciudades intermedias, en donde se plantea cómo se garantizan los servicios de prestación del servicio de agua
a 30 años y para eso, digamos, se planifica la ciudad. Estas 4 primeras ciudades implican unas inversiones alrededor de unos 2.4 billones de dólares y bajo esa perspectiva empezamos a orientar desde la visión, esa visión de ser banca de desarrollo, qué instrumentos y qué mecanismos financieros podemos desarrollar para poder financiar estos proyectos, qué tipo de tasa preferencial o tasa compensada se le puede dar digamos, al sector privado para poder motivar e incentivar que ellos participen en el desarrollo, en el entendido que los municipios por sí solos muchas veces tienen restricciones de tipo financiero, que los procesos de desarrollo son un poco más lentos y cómo de alguna manera genera uno alianzas para que se pueda impulsar el desarrollo. En el entendido de que este programa está orientado a identificar rezagos, nos planteamos la pregunta de qué deberíamos hacer para mejorar la competitividad regional. Y en ese sentido, venimos trabajando el proyecto del Diamante del Caribe y los Santanderes. Este es un proyecto que venimos desarrollando con la Fundación Metrópoli. Es una fundación española que ha venido trabajando el concepto de megaciudades y megaregiones y también con Microsoft. Básicamente, este proyecto lo que busca es articular la tecnología con las características territoriales para mejorar la competitividad. Y en ese sentido, ¿cómo miro el territorio a una escala ampliada e identifico sinergias e identifico componentes de excelencia en el territorio que me pueda hacer proyectar este territorio? Cuando hablamos de Colombia en términos generales, usualmente nos imaginamos y nos conectamos con el aspecto de un café de buena calidad, hoy en día con algunos futbolistas de buena calidad también, que algunos están aquí en España, pero más allá de eso es cuál es la marca de ciudad y cuál es la marca de región que queremos construir. En este proceso empezamos a identificar esa posible escala territorial que pueda empezar a direccionarse y a posicionarse. Si vemos en esta gráfica, ese es un territorio de alrededor de unos 14 millones de habitantes que maneja el 25% del PIB. Y cuando yo empiezo a ver el territorio a 1 hora y a 2 horas más allá, en términos de distancia, en términos de tiempo, ¿qué mercado empiezo a encontrar? Ahí vemos el Gran Caribe, en donde tenemos alrededor de 260 millones de clientes y cómo puedo abordarlos yo o qué puedo ofrecerle a ese mercado. Desde la perspectiva de ese frente de agua, de todo lo que es el Caribe de Colombia, esas son las líneas de cruceros y nos preguntamos cuál es la razón para que nosotros ocupemos el puesto 18 y cómo pudiéramos, digamos, potencializar ese posicionamiento estratégico que tiene nuestro país y nuestra costa para tener un mayor posicionamiento. Les voy a mostrar rápidamente unos primeros acercamientos de unas primeras iniciativas. En la ciudad de Cartagena estamos planteando la Bahía Digital y básicamente a partir de esos análisis que uno empieza a hacer de proyectos exitosos o esas experiencias exitosas en otros países o en otras ciudades, empezamos a mirar la posibilidad digamos, de su aplicación. Vemos casos de bahías digitales como la de Sydney, particularmente como Barcelona, el caso de 22 Arroba, el caso de Linz o el Distrito de Innovación de Boston. Cartagena es una ciudad costera, es una bahía en donde hay unos diferentes componentes de excelencia. Ahí vemos todo el ámbito en donde tenemos una zona de sol y playa, pero también tenemos un casco histórico con una arquitectura militar y colonial importante, y tenemos un frente de agua que de alguna manera se puede mejorar y analizar qué clústeres económicos pudieran posicionarse en la ciudad y la región. De igual manera, desde el casco histórico vemos todos sus componentes de excelencia, todas sus fortalezas, que pudiera ser atractivo en términos de esa pieza de la ciudad. Vemos el barrio Getsemaní, que es una mezcla entre unos aspectos culturales importantes,
en términos de cultura ancestral y en términos de importancia arquitectónica que pudiera ser atractivo a nivel global. Estos son algunos aspectos particularmente, identificamos que en esta zona de la ciudad hay todo un ecosistema de creatividad, digamos, se puede impulsar aspectos de economía naranja. En el barrio La Matuna y Getsemaní, otra pieza de la ciudad, es una zona de la ciudad degradada que pudiera ser de baja densidad, que pudiera ser objeto de regeneración y revitalización urbana. También está una zona de la ciudad que es la base naval que se está planteando, digamos, cambiar el uso y qué rol, qué orientación, qué uso se le debiera dar para mejorar, digamos, el posicionamiento de toda esa zona de la ciudad. El caso de Boca Grande, que es la zona de, como les comentaba, de sol y playa. Y finalmente una zona muy deteriorada de la ciudad, que es el barrio de Basurto, que era donde está la plaza de mercado. Entonces, digamos, poniendo todas esas piezas, identificando los componentes de excelencia, identificando qué clúster económicos pudieran ser importantes para la competitividad global de la ciudad, nos planteamos este tipo de proyectos. En ese sentido, digamos, como preguntas o como orientación estratégica, consideramos que hay que buscar una forma en donde el Estado, el sector privado, el ciudadano y los otros actores se puedan alinear en el mismo sentido para, digamos, impulsar este tipo de estrategias, y este es el gran reto. Nosotros como FINDETER estamos muy comprometidos con mejorar las condiciones de paz de nuestro país, y en ese sentido estamos buscando transformar nuestro país en ser un territorio de paz, y este tipo de proyectos que generen oportunidades a la gente, que mejore la competitividad de la ciudad, pero además unas ciudades mucho más ordenadas, mucho más organizadas, unas ciudades habitables, atractivas para la gente, consideramos que son claves para nuestro desarrollo, e invitamos a los diferentes actores, tanto sector privado como sector público, academia y los diferentes actores que puedan contribuir a nuestro desarrollo, a que nos acompañen en esta labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Now, finally, we have the mayor of Manizales, Jorge Eduardo Rojas. Manizales is one of the best examples that we have of how a city can change entrepreneurship and can revitalize the cities using the concept of smart cities. Please. Gracias, muy buenas tardes. Yo tengo una presentación maravillosa preparada en Flash, pero la hora que es difícil, todos se quieren ir a almorzar. Yo voy a resumir muy bien, pero seguro voy a estar de que les voy a mostrar el mejor laboratorio real de una ciudad, de cómo se puede transformar, teniendo todos los problemas encima, y a través de las TICs y a través de ser o tratar de ser una Smart City, cambiar para bien de sus ciudadanos. Manizales, para que ustedes estén en contexto, es una ciudad de 420.000 habitantes, ubicada en el centro de Colombia, y tenía hace muy pocos años todos los problemas de comunicaciones. No se podía comunicar con la capital del país de la mejor manera, ni con Medellín, que es la segunda ciudad del país, ni con Cali, con problemas aeroportuarios, y tenía hace 6 años el 21% de desempleo. Era la primera ciudad de desempleo de Colombia. Teníamos tranquilamente unas 50.000 personas que eran económicamente activas, totalmente desempleadas, y la industria tradicional, que a pesar de que era muy fuerte, no estaba dando la fuerza para poder generar ese nuevo empleo y que la ciudad saliera de ese problema. Nosotros queríamos o queremos ser una Smart City, pero nos sentamos todos en la ciudad y dijimos, antes de ser una Smart City tenemos que poner claro qué es lo que queremos ser, y creamos un ecosistema para que nuestros jóvenes, que tenían una formación intelectual muy fuerte, un ecosistema para que creáramos emprendedores, un ecosistema para que antes de ser Smart City, en esa transformación para ser Smart City, nuestra gente nos diera las herramientas y trabajara con nosotros para ser Smart City. Y es por eso que en Manizales creamos este gran ecosistema. Yo no sé si puedo pasar la presentación desde acá.
en este ecosistema tenemos los siguientes tópicos, todo basado en la educación. Cogimos y lo primero que pasó en nuestra ciudad teniendo el 21% de desempleo es que empezamos a implementar unos call centers muy fuertes que venían casi todos de España y logramos tener más o menos entre unos 12 y 14 mil empleados en estos call centers en el municipio de Manizales, 14 mil muchachos muy bien formados, pero a pesar de esto a nosotros nos dio mucho susto porque el call center tiene sus riesgos. ¿Qué pasa con el call center? Si el salario mínimo de otro país es más bajo que en el nuestro, pues estas empresas pueden migrar hacia ese país y simplemente quedamos desprevenidos. Cuando nosotros llegamos al gobierno empezamos a hacer formación y capacitación, a darle un plus a nuestros jóvenes, a decirle el Estado comenzó a pagar, a colocar el dinero para darle un plus y en vez de tener call center básicos empezamos a darle fuerza a los BPOs, a los ITOs, a los KPOs, a los ITOs. Muchachos que se estaban ganando un salario mínimo en Colombia, que son más o menos 320 o 330 dólares al mes, ahora se pueden estar ganando $1.000 o $2.000 al mes con el valor agregado que les estamos dando en Manizales. Y ya no tenemos solamente 12 o 14 mil muchachos, sino que ya estamos subiendo tal vez a 15 mil empleos generados a través de los call centers en Manizales, pero ya no call centers básicos, sino los BPOs. Pero los BPOs no son la única solución y por eso muchos de los muchachos manizaleños, de los jóvenes que se estaban formando en nuestras universidades, empezaron a tener la posibilidad y la fuerza para desarrollar software. Y hoy tenemos casi 14 mil desarrolladores de software en la ciudad de Manizales y por eso nosotros queremos ser tan fuertes como Silicon Valley, como estamos en las montañas de Colombia, nos queremos llamar el Silicon Mountain del mundo y queremos ser tan fuertes como ellos y lo podemos ser. Hoy le estamos vendiendo software a Silicon Valley, hoy le estamos desarrollando software a gente en Barcelona, hoy le estamos desarrollando software a la gente en Madrid, hoy le estamos desarrollando software a la gente de Nueva York desde la ciudad de Manizales, pero para los empresarios es muy difícil ser empresario y por eso nosotros seguimos como Estado colocando el recurso para la formación y la capacitación en todo lo que se tienen que formar nuestros muchachos porque eso no es nada fácil. Los muchachos del desarrollo de software son muy buenos, pero muchos de ellos tuvieron la fortuna de ser un poquito más, tener el chip avanzado, estar mucho más avanzados y muchos de ellos empezaron a hacer formación y desarrollo en animación 2D y 3D. Muchachos que empezaron en un garaje, 2, 3 muchachos en un garaje, en una casa en la ciudad de Manizales, tratando de desarrollar animación 3D, hoy tienen empresas con 200 empleados y le estamos haciendo películas a Pixar en la ciudad de Manizales, estamos desarrollando películas de Hollywood en la ciudad de Manizales, contratos que superan los 3 y los 4 millones de dólares con nuestros jóvenes en la ciudad de Manizales, generando un emprendimiento y una creación y un desarrollo de empleo impresionante. Ahora estos muchachos, por supuesto, tienen salarios que superan los $750 mensuales cada uno de ellos, lo que cambia totalmente su modo de ver la vida, su modo de operar, su modo de trabajar y generar emprendimiento en la ciudad. Eso está muy bien y todo suena muy bonito y todo lo que les estoy contando lo pueden ir a tocar, lo pueden ir a ver, nada de esto es un sueño. En mi ciudad todo esto existe, en mi ciudad hoy tenemos más de 25,000 personas trabajando en el mundo de las TICs, en mi ciudad hemos cambiado ese 21% del desempleo que teníamos hace 5 años a hoy tener el 10.3% de desempleo, bajamos en 5 años la mitad de desempleo en la ciudad con más de 25,000 personas trabajando en la industria de las TICs, pero todo eso va acompañado de una cultura. La ciudad se puso de acuerdo, la empresa privada, las universidades, el gobierno local, los partnerships. Y los primeros partnerships de la ciudad fueron nuestros desarrolladores de software, nuestros animadores 3D, nuestras personas, nuestros estudiantes, nuestros técnicos, tecnólogos y profesionales de las TICs en la ciudad. Luego llegaron grandes partnerships. Ahora contamos con partnerships como Microsoft. Ahora tenemos a Google, ahora tenemos a todos los grandes partnerships del mundo trabajando en la ciudad de Manizales, ya no tratando de ser una ciudad con un ecosistema digital porque ya lo tenemos, sino tratando de ser una Smart City que es el resultado que queremos tener al final.
todas las ciudades empiezan al principio queriendo ser Smart City, nosotros creemos que ese es el resultado de tener un ecosistema. Bueno, muy bien, pero también podemos tocar muchas cosas. ¿Qué más hizo la ciudad para ponérsela fácil a estos empresarios, a estos emprendedores? Cogimos toda esta infraestructura de la ciudad y tenemos cosas que otra ciudad, tal vez ninguna, tiene. Primero, estamos construyendo una cosa que se llama el City Tech, que es el verdadero Silicon Mountain, que es donde estamos arropando todos los desarrolladores de software para poderles dar una infraestructura y que empiecen a desarrollar software desde allá en un sitio inteligente con todas las de la ley y que le puedan vender al mundo desde allí. Segundo, estamos ya muy avanzados en el desarrollo de un sitio que se llama el TechTIC, el tecnológico de las TICs, un colegio avanzado, donde cada muchacho de la ciudad de Manizales, cada joven de nuestra ciudad que quiera ser técnico o tecnólogo profesional en el futuro en el mundo de las TICs, se siente a estudiar allá, con unos laboratorios especializados en desarrollo de TICs que son el Vivelab Plus y la Tecnoacademia, un sitio que no lo tiene seguramente ninguna ciudad de Colombia y que atrapa, que envuelve a cada uno de nuestros estudiantes y lo pone en el mundo de las TICs. Nosotros nos estamos yendo para los colegios a decirle a nuestros jóvenes en Manizales, no estudien contaduría, no estudien ingeniería civil, yo soy ingeniero civil, no estudien derecho, estudien carreras de las TICs, porque ahí hay empleo inmediato en la ciudad de Manizales, porque cada joven que sale preparado técnico, tecnólogo en el mundo de las TICs en Manizales, sale con empleo de inmediato y eso es muy importante para nosotros. Por eso los estamos incentivando a que estudien ese tipo de cosas. Telecentros comunitarios, tenemos 39 sitios en diferentes lugares de la ciudad donde los jóvenes socialmente vulnerables que son parte de pandillas o de grupos que en algún momento pueden estar al margen de la ley, los estamos capturando, los estamos llevando a esos sitios y les estamos dando formación para el trabajo, para que en más o menos año y medio salgan como técnicos y puedan tener trabajo y salgan de esa vulnerabilidad social, o sea que se arma un círculo virtuoso que saca a estos jóvenes de los problemas sociales. Y el Centro BIOS. Colombia se la jugó por tener un centro de biotecnología, el computador más grande de Sudamérica, y empezó a trabajar en ese desarrollo en Manizales. Fue y le dijo al gobierno nacional, hágalo en Manizales porque somos la ciudad TIC de Colombia. Lo construyeron y hoy tenemos el computador más robusto y más grande y más rápido de todo Sudamérica, y allí estamos haciendo desarrollos muy fuertes para estudiar todo el tema de biotecnología. Allá estamos desarrollando con científicos de Colombia cosas que se hacían en 6 y 7 meses, en 1 o 2 semanas, porque el computador es algo bien efectivo, lo que nos pone a la vanguardia tal vez mundial en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Y finalmente todo lo que les cuento pues nos lleva a creer que estamos en un muy buen camino para hacer una Smart City, pero una Smart City que ya tiene un ecosistema como tapete, una Smart City donde los primeros desarrollos, los más básicos y los más importantes, los están haciendo nuestros propios emprendedores de la ciudad de Manizales. Cogimos además, para redondear este tema, cogimos un socio estratégico. De ser empresario, y ustedes lo saben muy bien, no significa, ser un buen desarrollador no significa que uno sea un buen empresario. Eso no es fácil, eso se aprende con el tiempo y a punta de golpes. Pues bueno, para que estos muchachos no perdieran muchos recursos, no se dieran tan duro en la vida aprendiendo a ser empresarios, creamos un programa que se llama Manizales Más. Nos fuimos y nos asociamos con el Babson College, que es la mejor universidad del mundo en emprendimiento, y estos se fueron y están haciendo un programa que ya lleva 3 años, acelerando nuestros emprendedores como desarrolladores de empresa, y hemos duplicado la generación y la creación de puestos de trabajo y hemos duplicado la facturación en cada uno de los empresarios que están siendo tutoriados por el Babson College con nosotros. Aquí tenemos simplemente unos ejemplos de lo que nos hace ser ya tecnológicos, no tan grandes como estas grandes ciudades que hoy se presentaron aquí, que tengo el honor de acompañar. Tenemos pues muy bien el tema de la banda ancha, de la conexión, tenemos los Wi-Fi gratis en casi todos los parques importantes de nuestra ciudad, tenemos un sistema de información geográfica muy avanzado, un centro de información estadístico especializado en la ciudad. Tenemos una cosa muy importante, y es que toda la contratación pública la estamos haciendo a tiempo real frente a las cámaras de la página de la alcaldía de Manizales, para que la gente sienta no solamente que estamos trabajando bien, sino que la plata no se pierde, porque hay una transparencia en la contratación pública. Y por supuesto
como somos una ciudad de montaña y tenemos una pluviosidad muy grande, le hemos trabajado muy fuerte a la compenetración entre el mundo de las TICs, la tecnología y la prevención de los riesgos para cuidar las laderas y el volcán Nevado del Ruiz, que queda muy cerca a nosotros, que tal vez es el volcán más protegido desde el punto de vista tecnológico y más estudiado del mundo. Ni siquiera en Japón tienen tantos estudios y tanta prevención como nosotros la tenemos con nuestros volcanes y las cuencas. Yo creo que este es un gran ejemplo de cómo una ciudad como la nuestra logró transformarse de ser la ciudad más desempleada del país a ser hoy la ciudad 13 o 14 con menor desempleo del país, cómo pasamos de tener 21% de desempleo a tener el 10% de desempleo, cómo tenemos el segundo mejor indicador de calidad de vida de todo Colombia después de la ciudad de Medellín, que es una gran ciudad que estuvo invitada a este foro, cómo tenemos el tercer mejor indicador de equidad urbana de todo Colombia y cómo la ciudad de Manizales es un ejemplo de ser un laboratorio urbano de una Smart City. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge Eduardo. Well, we are very late. Manizales, I've been in Manizales. Manizales is an outstanding example of many things that are happening in Colombia, not only in Manizales, also in Medellin and also in South America. Just to summarize, you can see how this public-private partnership started with financing and now going to an ecosystem that covers much more than what we have envisioned in the beginning as a public-private partnership. Thank you very much, and I hope you enjoy your lunch. Thank you.